house in charming. Well, Charles, you think you need a translator for this press conference after that? Você acha que vai precisar de tradutor ainda? Yeah. My English is little. Thank you, Charles. Well, first of all, congratulations on the victory. Another first-round stoppage. You're actually the first fighter to reach 20 finishes in the UFC. I'm curious if you were aware of that and what that record means to you. Primeiro de tudo, parabéns pela vitória. Mais uma vez, uma vitória no primeiro round. Você é o primeiro lutador da história do UFC a chegar em 20 vitórias. 20 finishes, né? Ou seja, 20 finalizações. Como é que você se sente em relação a isso? Olha, gratidão, a palavra chave é gratidão. Gratidão a Deus por tudo que vem me deixando realizar. Voltamos de novo ao game, voltamos de novo ao caminho da vitória. E ainda poder, como eu falei, não quero deixar para um dos juízes. É um round, eu preciso de um round. Quando é minha mão entra, as coisas acontecem. Graças a Deus, mais uma vez, eu pude vir lá e fazer minha história. Grateful, thank you, thankful to God for all the opportunity that I've had. Just so grateful to be here. I've said this all along that I only need a round, and I said to many people, when my hand gets in, good things happen, and it does happen. It was an exciting fight as long as it lasted. He was on top of you for quite a bit before you got up and finished him. Did the fight play out as you expected, and did Beneil surprise you with anything? Foi obviamente, o fato dela ter durado pouco não significa que foi extremamente bacana a luta, foi muito empolgante, tudo que ela durou, obviamente. Teve uma hora que ele te colocou pro chão, e depois disso você levantou e fez o que fez. Como é que foi essa dinâmica de você ter ficado embaixo? Não é porque a luta foi rápida que foi uma luta chata ou uma luta... Tá ligado? Calma. Não, eu só ando pra frente, só faz acontecer. Eu falei, eu preciso caçar, eu tô caçando, né? Eu errei no cálculo de queda, ele acabou me colocando pra baixo. Eu levantei de novo e continuei caçando. Foi o que eu falei, eu preciso de um round, eu quero um round. Eu vou caçar, eu vou botar minha mão. Foi o que aconteceu, Deus me abençoou. Obviously, it's not because a fight was that quick that is not exciting. I actually miscalculated that fall. I ended up falling under him, but that's what I do. I get up and I said, I'm going to keep pushing forward. I told people that this is exactly what happened. God bless me. And I just kept getting at him. Dana White was just in here and we asked him about, you and Islam again. He said that's a fight that he would like to see again, but he has to get with his team on Tuesday. But to him, that fight makes sense. So is that the fight you're going to be pushing for immediately now? Perguntamos pro Dana White sobre essa luta contra o Islam. Ele falou, na minha opinião, a luta entre você e o Islam é a luta que idealmente tem que acontecer. Ele vai conversar na terça-feira para ver o que vai acontecer. Essa é a luta que você quer, então? Olha, eu quero ser campeão campeão. Quem é o campeão? Ele tá com o cinturão? Se é isso, vamos embora. Mas de verdade, como eu te falei, não quero nem se preocupar com isso. Deixa que a minha equipe se preocupe com isso. Eu só quero voltar para casa, ficar um pouco com a minha filha e depois voltar a treinar. Look, who's got the champ? Who's got the belt? He's got the belt, and I want to be a champion, so I have to go through him. Of course, I want to fight him, but right now I don't want to worry about it. I want to go back to my family, go back home, relax a little bit, and let my team decide that. You jumped up on the octagon cage at the very end before you left, and you were openly crying with your hands on your face. What was going through your mind in that moment? Depois da luta, você subiu, ficou pendurado lá e colocou as mãos na cabeça enquanto você chorava. O que tá passando na tua cabeça? Olha, é como se fosse um filme. Né, eu tava vindo, a maioria das minhas derrotas foi aqui, né, e você poder vir da forma que eu vim, ser aplaudido de pé pela torcida, parecia que eu tava dentro da comunidade, parecia que eu tava no Brasil, sabe, isso são coisas que nunca vai ser esquecidas. Então eu tentei me controlar na hora da entrada, mas eu acabei chorando, e aí eu respirei de novo para poder ficar no caminho da vitória. Eu fui lá e venci, e aí no final, depois de tudo que foi falado, você poder subir e você ser aplaudido de pé, isso são coisas que nunca vai ficar nessa história. Sou brasileiro, hoje sei que tá minha torcida do mundo inteiro, mas poder você vir aqui em Vancouver, no Canadá, numa sequência que você tá vindo de, nunca ter vencido aqui, você vencer e ser aplaudido dessa forma, eu nunca vou esquecer disso. This is a movie that went through my head. I know that a majority of my losses have been here, so for me to actually be here and have a standing ovation, everybody was just standing and applauding me and cheering, so it was just an amazing feeling. I usually try to keep my composure, just keep going and focus on the fight, but I let my emotions get me because it was so amazing. It felt like I was in the community. It felt like I was actually back at home. As a Brazilian, it felt like I was not miles and miles away from home. And afterwards, when to win here after so many losses, and even with the losses, and them they were applauding me all, even with that in my back, what happened before, right, in retrospect,
for them to still applaud me like that. And afterwards, I mean, I just let it go. It's something that I'm never going to forget in my whole life. Final one for me, I have to ask your reaction to Amanda retiring. Obviously, she was a great Brazilian champion, and both belts now. She's vacated and she's no longer competing. What are your thoughts on her career and what you saw in there? Última pergunta minha, obviamente, sobre a Amanda, que a Amanda acaba de se aposentar, uma campeã dupla. Qual que é a sua palavra sobre a Amanda depois de ser aposentada? Olha, de verdade, merece todo o respeito do mundo, né? Vai fazer falta pra todo mundo. Dois cinturões brasileiros, né? E agora vão ficando vagos. Mas, de verdade, que Deus abençoe a vida dela, a história dela. Continue sendo lembrada como sempre foi lembrada. Hoje fez uma grande luta, né? Ganhou o round com mais sequência de pontos que foi feito. Então, merece todo o respeito do mundo. Que Deus continue, né, falando cada vez mais. E são tudo fases, são tudo tempos, né? São tudo momentos. Então, acho que ela colocou na cabeça dela que já tá bom pra ela. Se tá bom pra ela, tá bom pro povo brasileiro, tá tudo bom pra todo mundo que tá aqui. Que Deus abençoe a vida dela e continue andando pra frente. Someone that's going to be missed in MMA. Obviously, the fight itself, you saw what happened. She broke a record in significant strikes, so she came to play a double champion. Someone that represents Brazil, represents MMA, and she just decided right now, just like she decided to continue to fight and be a champion, she decided this was the time to go, and may God bless her in whatever comes next for her. She represents just not the people of Brazil, but in a global audience, and just very happy for her for everything that happened. And if it's good for her, and if it's all settled down for her, and this is it for her, it's settled for the Brazilian people. 2 vacant titles, and we're gonna go after them. Charles, over here. There was a stat going into tonight about how you had never won in Canada. You get the win here tonight. What does that mean to you to break that streak, or does that not mean anything to you? Obviamente, aquilo de você ter tido 4 derrotas aqui no Canadá e agora você simplesmente vai lá e vence. O que isso significou ou não significava nada para você? Olha, na realidade, tudo fase, tudo momentos. São fases, são momentos. São momentos ruins da minha carreira, na onde que eu pude ter uma família gigantesca que falou, respira, vamos fazer acontecer. São tudo fases. Aquela época, quando eu vim pra cá, tava frio. Agora tá calor. Aquela época quando eu vim pra lá o cabelo não era louro. Não era louro não era branquinho, hoje tá branquinho. Naquela época não era minha família, shootbox, Diego Lima, não era isso. É tudo fase, é tudo momento. É um novo Charles, é um novo momento da minha carreira, é uma nova vida. Eu tô feliz demais. Everything is phases, everything is moments, everything is stages in your life, and that was a different moment of my life. Things change as these phases change. I mean, think go back to losses that I've had. It was cold every time I came. It wasn't cold this time. I didn't have blonde hair. Not that it's blonde, it's silver, but my hair was different too. I didn't have the family issue at box with Diego Lima. Now I do. Everything is phases, everything is stages, everything is just different steps in your life. It's a new Charles, and it's a new person. Did you know that George St. Pierre was cage side watching your fight? Você viu que o Jorge St. Pierre estava lá? O Jorge St. Pierre estava olhando para tua luta? Cara, o Jorge St. Pierre é um dos grandes nomes, pra mim um dos melhores que já lutou. Cara que fez a história toda que fez. Quem ele perdeu, ele já foi lá e já bateu de novo, né? Um cara que tinha parado e voltou como campeão, pô, não sabia como ele tava aí. Se tivesse aí, seria um prazer também bater uma foto, sou grande fã. Obviously, a great fan, a big fan of what he's done. One of the greatest MMA fighters ever. Someone that went through. He actually lost with Doug Face and then came back for a title. He's done that before, so he's been one of the greatest. And I did not know that the man was there. If I had known the man was there, I would have said hi because I'm a great fan of him. And just last one for me, the focus is on that rematch with Islam Makhachev. I know you didn't want to talk about it pre-fight, but now that that's what's next, what would you do differently in the rematch? A luta contra o Islam Makhachev já se falou muito sobre você lutar contra ele novamente. Não vou entrar nesse mérito agora, mas a questão é o que você faria diferente se você lutasse contra o Islam próximo? Nada, eu não vou fazer nada. Eu vou ser simplesmente seu Charles, só isso. Nothing. I wouldn't do nothing. I would just simply be Charles. That would be it. Why did you start learning English? Por que você começou a aprender inglês? Well, you don't need me for that one. Eu tô tentando aprender inglês, é difícil, mas eu tenho que tentar aprender, eu tenho que falar, sabe? É completamente é difícil, mas é mais fácil pra você se comunicar, mais fácil pra pessoas se entender. Eu sou muito próximo do meu público, sou muito próximo do meu fã, então às vezes tem que ficar usando o Google Tradutor, às vezes eu escrevo, né, que fala tá errado, o Google Tradutor errou, então eu tenho que aprender, eu vou aprender, devagarzinho eu aprendo.
I gotta learn. Slowly but surely, you gotta learn. It's difficult because I mean, there's a lot of steps to do that, but it's so important to actually connect with people, to be able to just kind of go navigate through life. And I'm so close to my fans, so it'd be bringing them even closer. I'm always using Google Translate, or I'm talking to the team. Kind of says, "Oh, this is incorrect." Listen, it slowly but surely, but I'm learning. Who taught you the phrase "Show me the money"? E quem foi que te ensinou "Show me the money"? A equipe, né? Show me the money, brother. Let's go. The team, man. Charles, there was a great moment on the Embedded series where you shared that your parents were on a fast while you were weight cutting. Is that something that your parents do for each and every weight cut? Teve momento na série do Embedded que você compartilhou que os teus pais fazem jejum com você quando você está cortando peso. Isso é uma coisa que é feita durante todos os jejuns? Pra corte? Todas as vezes da mesma forma. Todas as vezes meus pais, eles ficam nesse time gigante. Eu falo, não precisa, mas eles querem acompanhar o sofrimento. Eles sabem o quanto que é difícil, então eles fazem do jeito deles, né? É importante para mim saber que eles estão cada vez mais próximos de mim, sabe? Hoje na ligação, meu pai, quando eu tava vindo pra cá, ele sempre falou assim, que eu falei pra ele, não fica nervoso, fica tranquilo. E ele falou, o nervosismo já passou, era só a pesagem, agora eu tô em paz, então só vai lá e brilha. Então só foi isso que eu fiz, só queria ir lá e brilhar. They always do that. It's always it's something they've been doing, and it's so cool to actually have that happen, and it's so important for them to be close to me. We go closer to each other because of that fast. But for every fast, every fight, they've actually done that in their own way. But they get into the same timing for the fights, and it brings us closer. Before the fight today, we spoke to my dad, and he was saying that don't be nervous, be calm. It's like the most nervous moment, it's the weight cut. We passed that. I'm calm. I'm gonna go there. I'm gonna shine. So I'm gonna do. Thank you. Hope you enjoy your meal with your parents when you get back to Brazil. Muito obrigado, e espero que você aproveite a primeira refeição com seus pais quando você voltar ao Brasil. Thanks, brother. Thank you. And that was former UFC lightweight champion